Malawi Brief. Omvera tikupatsirani zimene walankhula Loya Kamangira pa tsamba lawo la mchezo limene la Facebook, ndipo muli nkhani zambiri mmenemo iniyo tangokhalani pomwepo. Mlandu wa finance bank ndoteri mwachidule monena kuti ngakhale amene ali wa standard 1 ka amene sanapite ku school kuti amvetse kuti chinachitika ndi chani. Banki ya finance imene machira Finance Bank of Malawi, I think, of chani koma finance bank ikupanga ntchito zake ngati banki, inkatenga chuma cha dziko lino chimene chimapezeka chuma cha dziko lino koma cha ndalama zakunja, chuma cha dziko lino koma cha makupala akunja, forex, foreign exchange, foreign currency rather. They were externalizing foreign currency. Chimene in general, in the common word we use is forex. Amatulusa ndalama za kunja, ma dollars, ma euros, ma pounds, mwa chinyengo, mwa insedi. They were basically doing the country injustice. Amalibera dziko. Amatulusa ndalamazi kuzera amatsegula ma account. Mina tsiku limodzi amatha kusegula ma account. Nkhani yotu ilipoyera. Amatsegula ma account osiyana. Mina pa tsiku paja 4,000 accounts. Pena I think anazafika mpaka na 30 chakuto 22,000 bank accounts. Ndikutulusa ndalama za kunja kutulusa kutibera Malawi. 2005 2004 so zimene zimachitika for a period of time. Nthawi imeneyo kunaiso fuel crisis, kumachitika kusowa kwa fuel, kusowa kwa mafuta. Nthawi imeneyo kumachitika kusowa kwa mankhwala, anthu kulephera kugula mankhwala chifukwa choti banki imene ikutulusa ndi mabanki ena, mwina ndi anthu ena, mwina ndi ama individuals, koma tukamba za banki dziko kanika kugula fetereza oti ithandizire anthu chifukwa kuti banki ikutulusa ndalama zakunja. Dziko likukanika kugula mankhwala, anthu kumafa mzipatala, likukanika kugula zida ngati dialysis machine amene amagulisidwa mu forex yomweyo, akutulusa ndalama zija. Komano anthu aja akamatapanga zimene zijazo amakhala kuti m'bomamu ali ndi anthu amene akuwathandiza, akuluakulu ena, kuti akukhala ku finance, ku Ministry of Finance, ku Reserve Bank, because a transactions ali wose amene amachitika every day. Reserve Bank in the central system imene amasatira. You can't do any transaction, especially transaction yaikulu yomwe Reserve Bank sibanga observe. So umbava uli wose umene umachitika umakhala kuti ukuloledwa at a certain step, at a certain stage, ndika kuguluka anthu. So anapanga zimene zija until anthu atagwira. Koma mubanga observe unena kuti in 2005 inali kunena kuti boma linali litangolowa kumene la nyuwani la Bingu Amthalika. Professor Bingu Amthalika anatalowa under UDF. Koma atazalowa muja anazaya pezeka kuti asemphana zochita ndi Dr. Bakili Muluzi. Now, atasemphana zochita ndi Dr. Bakili Muluzi, atiti kusemphana majira nkhulo. Atasemphana muzochita ndi Muluzi, Amthalika chanamba panga zawo, panga focus their vision. That's when zinunga diseases zinamba kutuluka kuti actually finance, so finance bank isukuliso ile ya kukhala kapena kuti nkotheka koma inali kuti imapanga zimene zija zifika kuti munali anthu ena ake amene anali within UDF, amene anali within government and officials that were influential and powerful that were allowing that bank to do what they were doing. Now, when the shift of the political party power shifted to what we call now DPP, ndi pameneno zinthu izi zinamba kutuluka kuti izi tithane nazo, izi tithese, izi titseke. That's when achina Gulu
atauzidwa zimene zimachitika ndi ICB direct atapanga ICB anti-corruption bill bungwe limene limafufuza zaziphuphu likatangani Malawi ndiziona kuti kuchitika nyambalo anthu akuti bera chuma chathu chuma cha dziko lino chuma chimene timagwirisa ntchito kugulira zosiyana-siyana mankhwala fuel zizonse zimene zimatithandizira ngati Malawi ndi pamene ino anakhala pansi ndikuwayitanisa anthu aja zimene zitu zili mu chigamulo zina zili mu investigation yomwe inachitika koma zina zili mu chigamulo chimene analemba then Katsala then Justice Katsala now he is a Supreme Court judge, Justice of Appeal Katsala. Pardon me if I'm mistaking the judge, but I think it was Katsala. As I said, my laptop has been messed up and all that. So if I mistake the judicial officer, but this judicial officer did an amazing work because even in his judgment, he brings them everything. And that's why a statement, Malawi Law Society, has been very critical. And thank you, Malawi Law Society. I thought you were dead. I thought, basi, kusinta kwa leadership, kwa sokoneza zinto. So I love the resurrection. Can we move with this resurrection of Malawi Law Society? Let's move with the resurrection of Malawi Law Society. The statement is well cooked. Yes, it's careful in whatever reason you have. You try to be careful, but ababa and agreeba trouser in mind. So, what am I driving at? Malawi Law Society has emphasized the High Court judgment is factual. Inatambasula zinto zonse ndipo maumboni court linali ndi kuthekera kumva maumboni direct kwa anthu. So court limene lili la ku High Court limene limamva nkhani limene linafotokoza kunena kuti Reserve Bank of Malawi amene amayendesa zinthu za chuma zomwe komanso amene amapereka mayendesedwe a chuma chakunja kuti ndalama zakunja kuti ndalama zakunja zikuyenera zitende bwanji amene amapereka malicense kwa mabanki amene amalongosowa kuti ndalama izi mukhoza kuzigwisa ntchito ndalama izi zikhoza kutuluka nazo. The power that banks do or exercise on forex and in many things imakhala delegatory power. They regulate amene amayendesa zonsezo ndi Reserve Bank Malawi. Mwini mphamvu zoyendesa za ndalama kumalawi kunoko ndi Reserve Bank, banki yaikulu ya ku Malawi. Amene amabanki aja amangopasidwako mphamvu kuzera mu chiphaso choti ino azipangani zimene mukufuna. Ndikuona anthu ndithu akutumiza timastar timajanjani. I appreciate that. Go on doing that because it invites your friends to join. Chifukwa conversation ena akumatha kuitenga tikayikamba kena kwatha kuipanga twist. So it's better to hear it as it's being said before they twist, before they maybe just cut a certain aspect and then spread it so that they can distort the information that I'm sharing. Ndiye judge anaonesa bwino nkhani imene Reserve Bank ndi Attorney General anthawi imeneyo anasumira bank awa chifukwa kuba chuma cha Malawi. Now mumvese pamene amene anapita ku court tu ku High Court ko anali Reserve Bank of Malawi ndi Attorney General. And chimene anapitira nchonena kuti mu kafukufuku wawo amayenera kuti anthu aja afufuze ndipo anafufuza ndipo anapanga audit ndipo pali auditor company imene inafufuza bank aja ndikuona kuti anthu andolako ndipo amanena kunena kuti ife tabwera kunoko kuti anthuwa apereke ndalama zimene tinagwirisa ntchito kupangira audit. Time imene I think ina around 13 million or something like that. So this is how the case is. Kuti Reserve Bank of Malawi ndi Attorney General anapita kumene kuja kukanena unena kuti ifeyo awawa amaba andi muchigamojo finance bank anavomereza kuti amatani kodi amapanga adi za chisawawa amapanga za ganyavu amabera Malawi. You see now at that point anthu aja analipira komano iwo aja amene anapanga counter claim. So counter claim ndikunena kuti Kamangira wabwera kuzadandaulira court kapena kuzadandaula pa mfumu kuti mfumu
abamba wao andiponda, you know, andiponda ine ni mama mwawanga nakhala pampando ndi azinzanga iwo kudusa andiponda. Odandaula uja counterclaim mene maendera odandaulidwa uja amanena unati akamangiradi mwina ndaponda komano ineyo ndikunena unati ntaponda iwo animenya chimbama mpaka kutuluka kamfuno imene ndi counterclaim ndoti anthu ena akupanga counterclaim kuti nawonso pamene iwo akusumidwa iwo akunena kuti komatu ine ndamenyedwa chimbama mpaka kutuluka kamfuno kuti even nditakhala kuti ndinapondedwa ndithu naponda komano kuti zinazoyenera kuti animenye chimbama mpaka ndamva uwende wa mbuzi mphuno chifukwa cha mmene apangira zinthu. So finance bank inanena unena kuti ifeyo anthu anatilanda chani, anatilanda license yathu kumanopo tilanda license yo pazimene amanena kuti tinalakwa sana tipase mwayi wokutimva. So tisiyanise zimene ndipo timvetsani Amalawi. Munthu akalakwa in any case ngakhale walakwa ndipo pali umbono olakwa ndu malamulo amayenesesa kunena kuti umayenera kuti mumve mbali ya munthu. You can't just act without hearing the other side. Ndifuna kuti magwada pano kugudizana kugujuzana kuti Amalawi ngakhale munthu mutampeza atatenga mpeni akumbaya munthu akapita pa court ali ndi ufulu onena kuti munthuyo amvede mbali yake chifukwa mukapanda kumumva kusogolo kumadzachoka chani kuti there was no procedure sinamvetsedwa. Malamulo ndi mmene amayendera ndi ife tinatsankha malamulo kuti aziyenda choncho andi malamulo ndi abwino timawaononga ndife anthu ndiye ndi pamene pamene pagonano lupho imene no atambwaya amene wawa agwisa ntchito. Kodi ndisanapitirire chitsogolo ndikutambasula chimene chikutiphunzitsa ndi chani. Boma likasintha pamakhala zinthu zina mwina zimene boma lina silimapanga bwino. But how you handle that matters. It will affect the country. We should not ignore this part. We have to engage this part. Kunena kuti adindo muli ndi udindo onesesa kunena kuti mmene mukugwira ntchito yanu mukusatira malamulo. Chifukwa ngakhale muli ndi udindo wanu umayenda ndi malamulo. Udindo wanu sukuti basi as one council, senior council now, I believe, said this is not a republic of banana. You know, komanso anas kuti okay nya set zimene mumapanga zimakusatirana. Now point imeneyo tadusapo tibwere nokuti nkhani kuti tifike panono ikufika bwanji komano timakamba paja kuti anthu ajana apanga counterclaim. A high court judge mene amapanga chigamulo chawo anafotokoza bwinobwino ndipo muli mfundo bwino zimene anakanira zimene anthu aja amapempha ndipo zimene anthu aja amafuna kuonesa. Zili ngati abale anga kuti munthu wampeza nyumba mwako ali mudengu akutenga ufa wako akutapa ufa wako iweyo wampezerera mmene muja nde iwe wangofikira chiteche chija munthu uja ukagwera uko kumenyesa kukhoma munthu nde kwapitano pa mfumu mwapita pa mfumu paja amfumu aja akuweruza milandu nde akunena kuti ine munthu ndampeza nyumba mwanga akundibera ufa munthu uja akunena kuti ine awanimenya theche ndipo atanimenya theche ndamenyesa munthu mwaona apa pamene ndatupa munthu uja watupa. Now ndinakamba kunena kuti 2024 kesi inafika pa desk bank. Kodi inafika pa desk bank chifukwa chani? Panali umboni oonesa kunena kuti kesi ya Finance Bank versus Reserve Bank of Malawi and Attorney General of Malawi, a Justice of Appeal Chikopa has interest in that case. Achikopa kesi mene monga mene mwamvera mamedium yatenga 20 years 21 years it's been going on komano zimakanika kuti ipite kumapeto finally kesi yovuta. Why? Panali ma competing interest pali administrative
Section 42, administrative justice, an aspect of administrative justice. Imene ina like kwika kuti Reserve Bank of Malawi, Minister of Justice, atapezeka kuti apeza kuti anthu amaba ndimo amabera a Malawi amapusa forex molakwika mophwanya malamulo. Sana ziyendese bwinobwino kuti munthu uja kumutenga ndikukhala naye pabwalo ndikupanga process because ni mene zimayendera. But on the other aspect, it was kuti claim yonena kuti mwapepesa anthu kuti munalanda molakwika ndiyo zerezeka. Kuzerezeka kwake ndi ukamalawo. Malamulo awo atasama kuna mizeni kuti awandi amaziwa malamulo alense tonse timaziwa. Malamulo ali there tonse titakwapanga interpret. Malemedez amene amachitika ku court, they are guided by principles and amaenda under the old law kumene malamulo achokera equity. So kalekale amene ankaweruza milandu analiso mafumu and the mfumu amaendera equity imene sinali ngati more sophisticated as it is now. The equity in the principle yonena kuti you can't go before equity with unclean hands. He who comes before equity should have clean hands. So there is no way you can give a certain remedy that is an equitable remedy when you are unclean. So munthu amene amaba ufa mudengu sangapeze kuti lero anene kuti nali koma ananimenya techi ndi andipepesa ndi kupezeka kuti kumpepesa kujatu mwene awa munapeza ndithu akuberani ufa ndi mutayo koma sumuna chite bwino fa munamenya chitechi chimenechi chifukwa choti mwamenya kumbuyo mwapwetekaso zinthu zina zosakhala bwino ndi mwapase madengu 5 aufa. Mukumvesa Malawi zimene yachita Supreme Court. Mwachidule nchonena kuti inu mwapeza ubande akuba ufa mujani nyumba mwanu mudengu la nyumba mwanu dengu la ufa mwamenya chitechi koti lavomera kuti anali dakuba amene wako maifati mwamenya chitechi ndimo mwamenya malo lakwika mukwena mwabwezere madengu 5 aufa. Uwu ndi uchitsiru umene ukuchitika ndi Supreme Court. Ndi uchitsiru umene Supreme Court ukufuna kupanga. Now Justice Chikopa SC, no one, Alisa Sakunamizen, he's the one who has been moving with this case. The evidence is there. He's the one that has been pushing this case. Judgment imene yatusa Supreme Court, because it's a judgment, whether it's a 1 minute, whether it says 1 second, whether it's a 330 second, whether it's a 5-hour judgment, whether it's 1 page, whether it's 50 pages, it's a binding judgment. And judgment damages, if any, should go to the Supreme Court. And now, why they have said that? They are not stupid. He's corrupt. These people. Ukayiona bench and 7 bench. So bench, majaji aku Supreme Court. Nthawi zambiri amayenera kukhala ngapo ndithu amayenera kukhala nthawi zambiri panopa malamulo amayenera kuti akhale 11 or 7 kumapita uko koma amayenera kuti akhale nambala yonena kuti asapeze kuti awiri anena izi amayenera mwina anena awiri izi atatu izi kalikali koma panopa ndi kuti follow izi atatu izi. Ukayiona bench manager anthu atatu bench manager, they know everything that is happening. They have been part of that. Kuma key ring leader ndichikopa wa judge wa case manager. Ndizi zinazonyasa zimene mina ndingo zipanga mention. Kuma lero kupanga focus za finance back. Ndikuti this case came before me in 2024. Tikupanga zimenezi. Ndipo ndina case imene is one of the cases that pushed me kunena poera kunena kuti achikopa ndakuba. Now, Malawi muzizo kunena kuti some of us, and sometimes when we speak timakhala kuti tikuziwa zinthu zina zimene inu simukuziwa, and at that point zimakhala kunena kuti kuzichula zinthu zija sizipanga weight. It will not give weight kutengera ndi mene zingapangire weight at now when everyone is interested. Where pamene uzatuluka zinthu zina chapulika, you know chapulika sangachibiseso chinali ngati chinthu chinatupa ndi anamanga bandage ya la white
Loya anthu nkumaona kuti pali bwino komano chinthu chaphulika mafinya ali paliponse chikununkha bandage just singagwire ntchito. When you look at one of the notices of hearing, anachita kupanga draft anali achikopa okha ndipo anaitana maparties kuchita kwaitana bwerani. Kesi imene jayo ya Finance Bank, the lawyers that have been handling that case all along, anali Mordecai Msisha, a senior counsel, achina mpaka ndi lawyers ena pamene achina wapona kita pamene analowera isu achina chikopa pamene anaitana unena kuti nthawi yoti tikhwasule yakwana. That case, as I told you, that case has been stuck for ages. It doesn't mean kunena kuti maloya samapanga manotice kuti kesi chayende kuti athani ndato nejeno kuti amapanga koma Supreme Court chomwe imangoyang'ana manotice kumangoyang'ana koma pamene achikopa kesi chanaitenga anaita na maloya wawo amene amapanga nawo madiro wapona kita ndikujoina kesi atakubwera ina wapona mtandi pamene inayamba kuthamanga na kesi ka Supreme Court amakhanywa process awo kesi janayamba nokuthamanga anthu labo kuti apa zikwinde bakuzoona izi zimene ndikuwuzani izi ndi reality zili kwa inu kuona kuti mupanga bwanji zili kwa inu kupanga investigation ndikuona kuti kodi ku Supreme Court kesi amayithamangisa ndi ndani file ili uzofela ndipo panopa by now because the issue is out, the Supreme Court has indicated we need to know kuti amina kulemba but anyway it might not be relevant to know, but I can tell you that amina kulemba the actual judgment, kabena the full judgment, the perfected judgment, the written judgment ndachikopa senior counsel ngati sala chikopa akhala akapanda kapena amadisi. I'm challenging you. Ngarata sintha panopa. Mukazaona judgment imene izabwere azayilembe judgment imene azakhala chikopa. Ngati sakhala chikopa azakhala madise kapena akapanda. All these people, it's a cartel. It's a cartel that we have allowed. And this conversation I'm bringing, these names that I'm mentioning, they are not just for you to laugh and say, hey, wachula, hey, Loya, so akunenda sakuopa. These are names that I'm mentioning that you as Malawians who have, the judicial is there for you. You should demand. No, because up to when are we going to see, to watch this? And those people that do corruption, Ajikoba, Amadise, Akabanda, Zinduzao, it's a family. Those people are close, they're tight. And people that know, they know what I'm talking about. They are always together. Mabanja wa mazwana, kaya mabanja wa wonisa kugulu, kaya mabanja wa pambali. They connect, they speak. I'm speaking of this because I know these people. I know how they move money. Chigamulo ichichi manager bweramu ndalama zinayi zitasuntha kale makashi mabiziko amazandalama zinayi zitasuntha kale. Chigamulo ichichi ajapo kale part payment atenga kale chifukwa iwo mbali yawo akukira akudikirana kuti azisiya manja mwanda mwalisa. And amapanga zinzonena kuti they are not stupid, they are corrupt, but they are not stupid. These people are there to finish you and to finish it. And they don't care. They don't give a damn about you. And you guys, busy. That's what you have been doing all these years. That's what you have been doing all this. I challenge you. I challenge anyone in Malawi. You cannot fix Malawi without having a judiciary that has integrity, that is focusing on the law, that is doing things. And panopa zinthuzi ndizovuta kwambiri chifanyira zokuti anthu amene ndikunena kesi iliyonse imene mapita ku Supreme Court achikopa ndamene wapanga decide who it goes to. So muyang'ane magesi andalama amene mwina Industrial Relations Court yapanga magesi onse akupita before chikopa kumene kuli ndalama vindalama kumepita kwa chikopa. Ngati sipita kwa chikopa ipita kwa madisi, ngati sipita kwa madisi ipita kwa
kwa akapanda. And that's why I get angry not only against kapena with Achikopa Amadis akapanda. I'm also angry with the other judges that I believe they are not corrupt. I know Aina Kalembera, Senior Counsel, Justice of Appeal. I know Aina Katsala, they have been professional. Ngati ali corrupted in a decent kuziwa. I get angry with the female judges, Supreme Court judges, that are watching this. Because if you, inaction is an action. When you don't do anything, because these people cannot not know. They cannot not know. But they are caught up in a way where it's difficult for them, because I'm a ministry and how dangerous these people are. But on corruption, they have done corrupt things together for a very long time. Just the same way, these people, Aina Ken Manda, Aina Wapona Kita, Aina Edi Kakajere, they have been doing corruption for a long time. Let me give you an example. Malawians, the person is sons of many don't the aba akala akubanga milandu yone kuti milandu ababa to season end. Kesi ya Salima yomwe inalione na kuti agato. Amalawi, maiwala, you forget. Mango kala basi. It's excited katawi kujiba. Then you move on. Panali kesi ya Salima, imene panali zinzambi mbizi imene zinapangidwa kuti kesi ja panali be environmental assessment kuti akato aja zikatenga madzi kusalima, panali opposition ya mbimbi IU kuti kulilongwe kali kuti chani kuli misinje, why don't you take misinje mukwasiya misinje ayende akafike kusalima ndi muzika atenga kusalima. Is it working? Panali zambi mbi. And Malawi Law Society was one of the lawyers that was standing against cattle, contract ya cattle. And Malawi Law Society anka imini anai Bright Tail, Council Bright Tail. And there's a report imene kodi kesi ya cattle kusumi kota anka itamangisa nana anai Chikopa. You know? And there's a report where Mr. Brighttail, in his volunteer work, because he was doing pro bono work, Malawi Law Society maulele anapereka report kunena kuti ambeta anauza kunena kuti name your price mufuna zingati. Sindikamba zambiri pankhani imene. I might be barred by law from saying more on this issue. Nkhani imene yadusa. Nkhani ya plastic. The banning of plastics in Malawi. Ayangani na zachilengero cha Malawi anapanga ban ma plastic, kuyuza ma plastic a specific type amene amwenye amapanga kali mwina 10 years kesi ija imango zungulia ipita kwa high court hapa ngayanjani amayendesa nayo Frank Mbeta. Who sat on that case? It was Chikopa for years until. And that case has been, that case, I even handled that case when I was a lecturer at the University of Malawi, because we had interest to use the clinic, environmental justice clinic, under the University of Malawi and the law school. Kudita atenge ma students abange study, tenge case yoti join, and there's a lawyer. Anyway, the point is, the Nima file was in denial. Kuma Nkani Gudi Melina India, Nabizoda Chief Justice Anzigamanda, Anango Segua file ina, Kani Jandu Chesa, Kuma file ina Yuda Ajukoba, Amai Kalina. Who was handling that case? You find the good and I find better. I can give you so many examples, but there are many people that know even more than me. But tikabwera nkhani ya election case. Nkhani ya election case. Kapena kuti nkhani ya zisankho. Because case ndi nkhaniyo njija omwe case ndi nkhani. Mlandu wa zisankho. The then SCB director Ramek Matemba
anavangisa interview anavangisa not interview anavangisa press briefing ku SB ku house nyumba yawo ija ngoda mai majeda usumujeda kuyiwa press briefing me ine napitako. If you go his check in the records, even there should be videos. I was there, and one lawyer that I was there with was Ayuba James. I was with Ayuba James that day, and I asked questions to Remek Mademba. That day, Remek ana nina unena kuti cancel Remek Mademba. Ana nina unena kuti pali lawyer, pali judge, amene anakatenga ndalama kwa munthu wina kwa business. Ndipo ndalamazo amati akapereke kuti apange influence my constitutional court judges. Loya wake analimbeta kaya. Kamene ngati sana limbeta mutuuzi. Koma ndi enough ishi zinthu zokwanira zonena loya wake analimbeta. Ndipo judge wake anali chikopa. Amene anatenga ndalama. Ndipo ndalamazo anatenga. Sana abidise so kwa majajiwo. The 5 judges, the Constitutional Court. And we still have this person sitting on matters. Everyone that pays attention knows this issue. And you have lawyers that you go to court with, Akabanga fight justice. Which justice? They are sitting, they are going before the deputy Chief Justice, who received in the armor kwa a business person. They will see as the business person because muntu wa business yo anamangidwa nditu anakakhala ujijiri for a while. Komano ngani ija sina kapitirira muntu jasana kamanga chifukwa muntu jama nena unena kuti nesingamangidwe ndeka. Komanso muntu yo ndi billionaire in dollars, you know? And muntu yo chakwera pardon this person ali ku Supreme Court akupanga appeal imene ikubwera chifukwa chikuti amafuna munthu yo ampase belo yomwe yakhala kazambiri. So amalapo corruption is connected. The corruption si khala related kutuluka pardon imene analandira atomumpinga njira si pardon wamba ndi pardon yomwe ili connected. So anthu osewa asamati pusise kuti akufuna kuthana ndi corruption unless we see the actions. We need to so I have appreciated the State of the Nation address, the SONA, by His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika on his strong stand kuti sabisa muntu saika nkhwapa muntu komanso kuti inu a executive, inu a parliament, inu a judicial zimene mukupanga muonesese kunena muzipanga zinthu zoti zisaike dziko lanu pachani pamoto. Komano I want to challenge Professor Arthur Peter Mutharika kuti you cannot change Malawi with Frank Mbeda as the Attorney General. Never. What PPM does, that's none of my business. He's the appointing authority. You can't have that on Frank Mbeda as the head of the bar. Which bar? What are you talking about? What kind of massage are you doing? Like, what kind of massage are you doing? Because Zose Zachiko Pandabanga connection. Alinzage Muntui, you know, Kwemae Gulimlandu, Wajikalide, Maumbone Alipo. Zomwe anakadenga antua chigamulo jonena kuti wakuti kuti musamange janjani pompano panali nkhani zimene anthu mumakamba. Komano, what you must know is Frank Mbeda is one of the people that anayamba, one of the few people that went to court kukatenga injunction a remedy kuti ICB asamfufuze. That's in a record. Again, the ACB director, Remek Mademba, there's an interview where amafuna muntu kulira kuti mutile sabwanja akhoti mutile sabwanja kuti timfufuze muntu. We want to investigate muntu. And nkhani yake ndi ya simple. Mwenye samapereka ndalama kujani kwemalaye kuja unapeza kuti chani
nkhani itapita ku court and case yonso inaliso before ndeza nthawi imene ali chief justice kodi amwene judicial yetu ndinayo history ya corruption I have it all, ndi zonse zili apa